Everybody. So as I promised in my second lecture, so in my lecture part 3, we will calculate certain thermodynamic quantities for an ideal monatomic gas, and the required theory we have already calculated in our first and second lecture. So in this lecture, ideal monatomic gas, all we need to find is nothing but the all powerful Z, the so called partition function. So let's start. So let us consider a gas consisting of n identical monatomic molecules, each of mass m, and the volume of the gas is V. Now suppose Ri and Pi is the position vector and momentum vector of what ith molecule. I obviously runs from 1 to n. Therefore, what will be the total energy of the gas? The total energy of the gas E, obviously it is P I square by 2m plus u. Okay, there will be a summation over I from 1 to n plus what is u? U is the interactive potential due to the interaction between molecules. Okay, there might be some kind of interaction between the molecules, and even if it is present, then there must be certain potential energy because of the molecular interactions. Otherwise, there is no other source of any potential energy for any molecule. So what is U? U is nothing but the interacting potential. So here comes the main question. So if we consider non-interacting molecules, then obviously U is 0 and the energy becomes sum over I Pi square by 2m. Anyway, but first we will attack the problem in a general method. So what will be the partition function? The classical partition function, that is
it will be integration over exponential minus beta 1 by 2m p1 square p2 square up to pn square plus u Rn. This and this integration. So in partition function usually there is a summation over all possible energy, all possible configuration energies. Okay, so this is equivalent if we say that we sum over all possible points in phase space. আমরা অ্যাকচুয়ালি কি করি, পার্টিশন ফাংশন বের করার সময় আমরা e টু দ্য পাওয়ার মাইনাস বিটা ই আর আর, তার মানে কি যতগুলো এনার্জি স্টেট পসিবল তাদের উপর আমরা তো সাম করি। সো উই সাম ওভার অল পসিবল energy states, or to put it better, all possible microstates. কেননা আমরা জানি যে microstates, different microstates are defined by different energies. Microstateর এনার্জি সবসময় ফিক্সড থাকে। মাইক্রো ক্যানোনিক্যাল ensemble microstate. Okay, so basically what we do is we consider all possible microstates. এইবার এই microstateকেই graphically we represent microstates by different points in the phase space. This is for one dimension. So different microstates represent different points in the phase space. সুতরাং equivalently what we can do is we can determine our partition function by summing over all possible microstates in a phase space, এবং যদি এই মাইক্রোস্টেটগুলো খুবই কাছাকাছি থাকে, কোয়ান্টাম মেকানিক্যালি স্পিকিং ফেজ স্পেসকে এরকমভাবে গ্রিডে ভাগ করা যায় যেই গ্রিডের ডাইমেনশন, the dimension of the smallest grid is h, because according to quantum mechanical uncertainty delta x delta p is no more greater than h. So dimension must be of the order of h. Clear? So here we have n molecules in 3 dimension. So the degrees of freedom is obviously 3n. Therefore volume of smallest cell in phase space কি হওয়া উচিত, এটা it will be h to the power 3n. বোঝা গেছে? degrees of freedom is 3n, so volume of smallest cell in phase space has to be h to the power 3n. লক্ষণীয় যে it should not be h to the power 6n, ঠিক আছে, কেননা ডেল্টা এক্স ডেল্টা পির প্রোডাক্টটা কিন্তু h, ক্লিয়ার? সেই জন্য এটা h to the power 3n, 6n কিন্তু নয়।
ওয়ান ডাইমেনশনাল ফেজ স্পেস, এই যে ডেল্টা এক্স ডেল্টা পি, এটা হচ্ছে কি ওয়ান ডাইমেনশনাল ফেজ স্পেস, ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম হচ্ছে 1, সুতরাং এখানে পাওয়ারটা 1। সিমিলারলি 3n হচ্ছে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম, ফেজ স্পেসের ডাইমেনশন কিন্তু 6n, কিন্তু ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমটা 3n। ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম যেটা হবে সেটাই এইচ এর পাওয়ার হবে, তাহলে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম 3n, 6n ডাইমেনশনাল ফেজ স্পেস, কিন্তু ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ইজ 3n, সুতরাং ভলিউম অফ স্মলেস্ট সেল ইন ফেজ স্পেস ইজ h to the power 3n। Hence সুতরাং ইন্টিগ্রেশনটা হবে ওভার a certain region of the phase space। তাহলে what will be the area of that certain phase space region? Obviously it will be d3r1 d3r2 up to d3rn, next d3p1, do not forget the vector sign, divided by how many cells are there, so divided by the volume of the smallest cell in the phase space, সুতরাং we are basically integrating over the possible number of phase space cell, কতগুলো সেল আছে ফেজ স্পেসে ততগুলো সেলের উপর আমরা ইন্টিগ্রেশনটা করছি। বেসিক্যালি কি করলাম, আমরা একটা নির্দিষ্ট এরিয়া নিলাম, সেটাকে গ্রিডের, যাই হোক দাগগুলো একটু আঁকা বাঁকা হলো, গ্রিডের যেটা স্মলেস্ট সেল সেটা দিয়ে ভাগ করলাম, তার মানে আমরা বেসিক্যালি এখানে কি পেলাম, দিস পোর্শন মিনস দ্য নাম্বার অফ সেলস covered 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 so on and so forth, so we are integrating over the number of phase space cells okay, fine. So now we will proceed with the integration. So first of all we will split the integration into smaller parts. This integration means many integrations because here we have so many variables. Okay, basically we have 6n variables, so 6n integrations need to be done. So it is 1 by h to the power 3n to the power minus to the power 2n and then beta u. So here there will be no r1 r2 etc variables, it will be present here only. d3rn. Okay, now let us evaluate the integrals separately. You can do that
So if the molecules are non-interacting, then U is equal to 0. Therefore this portion is 1. Acha, next we are considering this part. So D3 R1, D3 R2, R2, D3 Rn, it is basically D3 Rn. And what is this? So D3 R1, so this is a position vector of a particular molecule integrated over entire volume, integrated over position vector of the second molecule integrated over entire volume. So the result of first integration is V, second integration is V, up to last nth integration is also V. So this is V to the power n. So this is V to the power n. Clear? And what about okay, so what about this part? Let us evaluate. A to the power minus beta by 2m p square d3p. So if we split it up into components px, py, pz, the Cartesian components, the limits are minus infinity to plus infinity because they are momentum, so they can have any values from negative to positive. Minus to plus infinity minus beta by 2m px square dpx minus to plus infinity py square dpy pz square dpz. And finally what we get, for any general integral of any particular molecule, it is 2m pi by beta power 3 by 2. Please complete this calculation as your home task. ভালো কথা তাহলে, so what is our respected partition function? It is 1 by h to the power 3n, then it is v to the power n, and then it is 2m pi by beta n by 2, because similar, there are n number of similar terms, all multiplicative products. So this is a product of n similar terms. So this is our
partition function, and once we have obtained this, then we are left with almost very trivial work. তাহলে প্রথমে আমাদের বের করতে হবে, we need to study certain thermodynamic relations and thermodynamic quantities, and what were their formula. It was, first of all, it is entropy, K log Z plus beta E bar. Next, the free energy F equal to minus kT log Z, and we need the average energy, which is minus del beta of log Z, and also we need the thermodynamic equation, which is P bar equal to 1 by beta del V of log Z. সুতরাং what is the relevant quantity then? This log Z. So let us find log Z. N log V minus 3 by 2 log beta plus 3 by 2 Is it clear to you? In the first term there is volume, in the second term there is temperature, in the third term there are all universal constants. So the partition function is basically a function depending on the volume and the temperature. Very soon we will study a very interesting problem which depends or which studies the dependence of partition function on the volume and temperature. তার মানে হচ্ছে ভলিউমকে ডাবল করলে কি হবে, হাফ করলে কি হবে, এই জিনিসটা আমরা স্টাডি করব আমাদের নেক্সট লেকচারে, এবং দেখব যে সেখানে একটা ইন্টারেস্টিং প্যারাডক্স অ্যারাইজ করবে যেটাকে কমন সেন্স দিয়ে এক্সপ্লেন করা যাবে না, and that paradox is called Gibbs paradox. যাই হোক, that will be covered in my next lecture. আপাতত for this part আমরা log z পেয়ে গেছি। এইবার এখান থেকে সুন্দরভাবে এই সমস্ত ফর্মুলাগুলো অ্যাপ্লাই করলে one by one we will get our desired results. প্রথমত P 1 by beta del V log Z, so it is N by V, সুতরাং PV equal to N kT. This is for, এবার যদি n equal to Avogadro number হয় তাহলে this is RT. If n is equal to Avogadro number, then obviously the amount of gas is 1 mole. So for 1 mole we are getting PV equal to RT, and for n moles we are getting PV equal to nRT. The famous ideal gas equation
we have derived this typically macroscopic relation, a thermodynamic relation, right from the scratch, right from the knowledge of gas molecules and their behavior and their statistics. The bridge, the macroscopic relation, the microscopic concept. The bridge is given by statistical mechanics. Next, next is E bar minus del beta of log z, and it is nicely put 3/2 in by beta in, it can be written as n epsilon bar, where epsilon bar is 3/2 kT. So what is epsilon bar? It is mean energy per molecule. এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি? The Equipartition theorem. Here the mean energy per molecule is 3/2 kT, dimension is 3. So per dimension a molecule has energy half kT. That is why it is 3 times half kT. Okay, next you can also determine the specific heat which is Cv del E bar del T at constant volume. It is 3/2 Nk. And finally our beloved entropy. S. If we use the entire value of log z and also whatever we have got for E bar, then you will get S equal to Nk log V plus 3/2 log T. Here we are writing 1/kT in place of beta plus some constant sigma. Sigma is given by 3/2 so this is universal constant. All the parameters included in sigma are all universal constants. So entropy is a function of volume, the temperature, and obviously there is the total number of molecules. And in Gibbs paradox, specifically what we will study is the dependence of entropy on the volume. What will happen if we double the volume or if we halve the volume, and whether our entire treatment is at all correct, or there needs to be done a certain modification in our partition function. মানে হচ্ছে এন্ট্রপি যা বেরোলো এটা ফিজিক্যালি ভ্যালিড কিনা, ওয়েদার দ্য এক্সপ্রেশন ইজ ফিজিক্যালি অ্যাকসেপ্টেবল, কমন সেন্সে মিলছে কিনা। এবং আমাদের নেক্সট লেকচারে আমরা দেখব যে কমন সেন্সে মিলছে না, এবং দেয়ারফোর উই উইল নিড সার্টেন কারেকশন টু দিস পার্টিশন ফাংশন of an ideal gas. So this expression for the entropy is it correct or not? We will find out more about this in our next lecture. Thank you.
everybody.